Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Baba Sankara. This video relates to Environmental Act. Friends, yesterday I told you the salient features of National Green Tribunal Act 2010, in which I have touched the precautionary principles, then polluter pays principle, and this precautionary principle is highlighted in the case of Vellore Citizens Forum versus Union of India. I think 1996. Vellore Citizens Forum versus the so-called Union of India, 1996. Yes, correct. Yes. The law, Justice Kuldeep, he has explained the precautionary principle. ఇదే మనకి ఇంపార్టెంట్. అంటే కావేరీ వాటరు, ట్యానరీస్, ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ కథ అంతా మీకు తెలిసిందే కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మాత్రమే మనం తెలుసుకుందాం. ఒకటి, ప్రికాషనరీ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ లోకల్ లా ఆర్ మున్సిపల్ లా. ఇట్ మీన్స్ నెంబర్ 1, ఎన్విరాన్మెంటల్ మెజర్స్ బై ద స్టేట్ అండ్ ఇట్స్ అథారిటీస్. ప్రికాషనరీ ఎన్విరాన్మెంట్ మెజర్, ప్రికాషనరీ ఏంటంటే దే మస్ట్ యాక్చువల్లీ యాంటిసిపేట్. ప్రికాషనరీ ప్రిన్సిపల్. ఇక్కడ మనం ఈ పని చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెడుతున్నామంటే ఇక్కడ ఎవరికి ఇబ్బంది అవుతుంది, దే మస్ట్ యాంటిసిపేట్. సెకండ్, ప్రివెంట్ అండ్ అటాక్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రడేషన్. ఇక్కడ సపోజ్ ఏదో ఒక హ్యాచరీ పెడుతున్నారు, దీనివల్ల వాటర్ పొల్యూట్ అయ్యి ఈ పొలాల్లో నీళ్లు లేకపోతే పక్కన బావుల నీళ్ళన్నీ చెడిపోతాయి. దానికి ఏం చేయాలి? దట్ ఈజ్ అటాకింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రడేషన్. That is polluters pay principle. Precautionary principle. Second point, where there are threats of damage, that to irreversible damage. నష్టం జరుగుద్ది, నీళ్ళంతా కలుషితం అయిపోతుంది, ఏమీ చేయలేవు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటి? వేర్ దేర్ ఆర్ సీరియస్ థ్రెట్స్ ఆఫ్ irreversible damage. Please remember, then you have to invent the measures to ప్రివెంట్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్. గ్యారంటీగా అక్కడ చెడిపోద్ది, దాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ప్రికాషనరీ ప్రిన్సిపల్. థర్డ్ వన్, ద ఓనస్ ఆఫ్ ప్రూఫ్. బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అంటాం కదా మనం. సపోజ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ మర్డర్ కేస్, ఎస్ ద బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ లైజ్ ఆన్ ద పార్టీ, దట్ ఈస్ ఆన్ ద ప్రాసిక్యూషన్ టు ప్రూవ్ ద కేస్ బియాండ్ ఆల్ రీజనబుల్ డౌట్. ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్సెప్షన్ 304B డౌరీ డెత్ కానీ రేప్ కేసు కానీ వీటిల్లో ఎక్కించడం మీద ఉంటుంది. ద ఓనస్, the responsibility of proof definitely lies on the developer or lies on the owner, lies on the industrialist, because he has to show that his action to bring the environmental degradation to such an extent, definitely it is benign, it is genuine. Idanamata. That's why to commemorate all these things, to incorporate all these things, the Supreme Court directed the High Court Tamil Nadu to constitute a green bench to deal with cases environmental. So then Shivakasi case, likewise so many. Here in the National Tribunals Act, Green Tribunal Act, I told you that whoever starts an industry, whoever starts a factory, definitely he has to follow the precautionary principle and he is responsible and he has to pay. That is polluters pay principle. Because once you start industry, definitely I'm sure you have got the knowledge that environment will be degraded, there will be threat to the environment, pollution will definitely be there, then you must take all precautions. For example, if you start an industry, for example liquor business, you want to start a brewing factory. So in the brewing factory, definitely the molasses and other things, they will come up in the shape of gases. The gases will definitely cause pollution to the entire area. Then you have to actually keep them in the effluent treatment plant. Then you have to treat them. Then only you have to release the other gases. Second, when there is water pollution, you have to drain out the bad water into the other areas. But you can't arrange a 10-meter or 20-meter pipe into the sea or into our Pale river and do it. So this is polluters pay principle.
So please remember Vellore Citizens Forum case, which is very, very important case. At the same time, don't forget to mention the name of Sri M.C. Mehta, who is the lone fighter, who is the advocate, who was the advocate, who fought for environment protection. As far as environmental law is concerned, he is the Pita or father of environmental law. Because Taza trapezium case, very beautiful case it is. Then tanneries, Ganga pollution, beautiful case. Vellore Citizens Forum. So like that, don't forget Sri M.C. Mehta, right? So this is the polluter pays, we are discussing the precautionary principles in the industrial. Thank you.